what we have to do now, share this one. So this is the heading style. This heading style has to be H1 and the font type is Arial and it has to be blue color. Text color will be blue and the background color will be green. එතකොට මේකේ background color එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? green. Okay, background color has to be green. Then this one H2 නේද? මේවා H2 ඒ වලත් තියෙන්න ඕනේ background එකක්. Background color will be yellow. So here the background color will be yellow. This one the font color will be red. Okay, font color will be red and the background color has to be yellow. Okay, and for the paragraph the text color will be blue, right? This text color will be blue and background will be pink. It has to go with pink color. Okay, so the background color has to go with pink color. Okay, write down this one. Okay, so this exercise you have to do now. Right, I have a web page. In this web page two types of headings are there, H1 heading and H2 heading. H1 has to be Arial, the text. Okay, Arial, and it has to be blue color. Text color will be blue and the background will be green. Okay, and H2 it has to be Verdana font style and it has to be red color and the background will be yellow. And for the paragraphs it has to be blue, text color will be blue and the background color will be pink. Do it. Write down this one. Write the necessary CSS code. Write the necessary CSS code to display following. Right, write down this question and write the code for this one. Write the necessary CSS code to display the following. So they have given their requirement. මෙන්න මේ requirement එකට CSS code එක ලියන්න ඕනේ. Right. If you didn't participate for yesterday class, just write the HTML code, then I'll show you how to write the CSS code for this one. Right. Normally, as we have discussed, CSS we are using to improve the appearance of the web page. Improve the appearance of the web page. Then yesterday we have discussed, I have uploaded that video to my YouTube channel, right? So you can go through that. So we have discussed how we can insert the CSS code to the HTML codes. There are three methods. We have used inline, we have used internal CSS, and I have showed you how to use the external CSS. Right? How to use the external CSS. Right. So in yesterday lesson, when we are finishing, we have written some codes, CSS codes. So this is also relevant to that. Now here, if you want, you can use inline CSS or you can use internal CSS to write the code. Right? So computer devices,
this one has to be center too, right? This one has to be center. Okay, this heading has to be center too. Center. Check how you can give center for this one. කොහොමද center කරන්න කියන එකත් බලන්න. So I'll use with HTML. You all know standards. You write with the standards, Head. I'm not going to use a title here. Behalf of that, I am using style. Anyone know if I have used style here? What is that? What type of CSS? What type of CSS I am going to insert here? කවුරුහරි උත්තර දෙන්න පුතා. මොකද මම මේ කරන්නේ? I have given HTML head and style I have given here. Then I am closing head here. So what is this type? Internal CSS. This is internal CSS. Very good. So to improve the readability, I will write something like this. So here I am going to use H1. So I am using H1. As I said, HTML is not case sensitive, as well as CSS is not case sensitive. Python, it is case sensitive. Capital, simple, you have to be careful, right? When you are using print, you have to use simple print in Python. But here H1, capital H1, it doesn't matter. Okay, it is not case sensitive. So what we are doing here, in CSS we don't have equal sign or greater than, less than symbols, tags. So I have given curly bracket here. So අපු නැති කට්ටියට උනත් මේක දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. H1 කියන එක. H1 is the heading style. So we are going to use heading style H1 in this computer devices කියන එක, that has to be a heading, and that heading has to be center, and we have to give some properties. So that properties I am going to give now here, right? H1 has to be text align. It has to be center, right? Then I am using semicolon. So now with this you all have to know, if you want to center something, you are using text align. Okay, so this is related to the text font. So you have given text hyphen පොඩි ඉරිකැලක් ගහුවා, align colon එකක් තිබුණා. මේකේ equal sign එක නැහැ, මතක තියාගන්න හොඳට. ඊට පස්සේ වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? We have to center this text. So you are using center, the value. This thing together we are calling as declaration. Declaration. මතක තියාගන්න. මේ දෙකම එකට ගත්තොත් අපි කියනවා declaration කියලා. Right? So H1 I have given text hyphen align colon center. Okay. Next one. What we have to give? Then we have to give the color. Color has to be what? Color has to be blue, right? So I am giving color. It has to be blue, semicolon. Then background. So I am giving background. Color has to be green, and a semicolon. I'll close this curly bracket. I'll show you how this will be applying. හරිද? මේ question එක හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. මේක කොහොමද apply කරන්න කියන එක මම පෙන්නන්නම්ද.
So I'll give body. Inside body I'm going to use h1. So I'm giving h1. What is h1? That has to be computer devices. So I'm giving computer devices. Now I'm closing h1. So I'll save this one. File, save as HTML practical. So I'll create a folder for today. So today it's 5th, right? So 5th 1 2021. So I'll give here PRA practical 1 dot HTML. Right, save. So I have saved. So I'll move to my folder CSS practical, this one, right click, and I'll open that with Google Chrome. So here you can see, okay, the background color will be green and the text color will be blue. That is not good. So for this one I'll write red. So I'll refresh that. So here something, okay, right. So this is how you can give the first part of this one. So if you are using any number of h1, for h1 you didn't give anything, font color එක change කරුවේ නැහැ, font size එක වෙනස් කරුවේ නැහැ, right? So you can give here font size, you can give so we'll give 20 pixels. As I have mentioned, you have to give the measure, right? File, save, and refresh. So it will give the size of this one. If you want to make it bigger, so you can give 200 pixels of something, right? File, save, and you can refresh. So you can see how it will be appearing. Okay, so this is how you can change the heading. So I'll give 100 and save, refresh. So here I'm going to use something like this. Okay, I have added that one. So text align center, color red, background color I have changed to green, and font size this thing. So what I have done, style. This is we are calling as internal style, right? Tag gala ganna bana ithuru tika karanna paragraph එකට කොහොමද දෙන්න ඕනේ, h2 එකට කොහොමද දෙන්න ඕනේ. With looking this one, you just try to do this. Okay, so this is we are calling as internal style, neda. Internal style. So with the help of this CSS code, what you can do, you can change the appearance of the web page like this. මේ appearance එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. For all the h1, ආපහු h1 එක පාවිච්චි කරුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ආපහු මෙතන h1 එක පාවිච්චි කරුවොත්. So I'll give h1 hello. Right? So I'll close h1. So what will happen? මෙතන මේ style එක ඇතුලේ දීලා තියෙන එක, what will happen? It will apply to the other part also. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න බලන්න පුළුවන්. මේවා තමයි ඉස්සරහට තියෙන දේවල්. So you can see, right? It is another heading, and for the heading it will apply. එතකොට ඕන තරම් h1 කියන එක පාවිච්චි කරුවොත් ඒ මේ මෙතන heading style එකේ දීලා තියෙන h1 එක apply වෙනවා. Right? බලන්න. Okay. Go through the code. But this is the web page that we are going to design. මේක තමයි අපි design කරන්න යන web page එක. So almost we have done computer devices. Now we have to go for the h2. h2 එකට යන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද h2 එකට යන්නේ කියලා.
these are things that we have discussed yesterday. So here I have given you how to use the font family. Font family Verdana, font family Courier. Right? So here I have asked you, in the main page I have asked you what? To change the font style to Arial. So you can see different fonts are there. So we have to apply that font styles. So you can see Times New Roman. So here I have asked you to use Arial. So ARIAL. Right? So how you can give this Arial thing? If you want this one, so here you can copy it from here. Control C, use. So I'll give here font family colon what we required Arial and semicolon. So I have given text align, I have given center, color red, background I have changed to green, font size I have changed to 100 pixels, and font family Arial. And now I am going to apply that. File, save. Okay, file, save. Now I am going to my browser, and here I have my web page. I am doing the refresh part. So that font style has applied to this one. On the font style apply una. Make a hondata balagana puta. Then you can download the themes. Web page themes are there. No? So you can download the themes and you can change the CSS code and you can develop the web pages. You can change the appearance of the web pages according to your requirement. This one I have done only for H1. Now they have asked for what? Input devices and output devices. එතකොට මේ page එක specific page එකක් නේද? Specific web page එකක්. ඒ web page එකේ ඊළඟට heading style එක H2 කියන එක වෙන්න ඕනේ. H2 එක apply වෙනවා font family එක Verdana, color එක red, background එක yellow. නේද? ඔය විදිහට H2 එක. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද දෙන්නේ? ඒක කොහොමද දෙන්නේ? මෙතන style එක ඇතුළෙමයි. ඇයි මේක internal sheet එකක් කියලා අපි කිව්වා නේද? Internal sheet එකක් කියලා මම මේක maximize කරන්න පුතා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි. readability එක වැඩි වෙන්න මෙහෙම ලිව්වා. එහෙම නැත්නම් අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? මේක එක දිගට උනත් ලියන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. නමුත් readability එක වැඩි කරන්න තමයි අපි අර විදිහට ලිව්වේ. දැන් මම දෙනවා H2 කියන එක. H2 කියන එක. ඔන්න දුන්නා curly bracket එක දුන්නා. CSS එකේදී අපිට greater than less than symbols නැහැ. equal sign එක නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ colon semicolon කියන එක. මෙන්න මේ එකකට අපි කියනවා මේකට කියනවා property එකක්. මේකට කියනවා value එක. මේ property එකයි value එකයි දෙකම එකට ගත්තාම අපි එකට කිව්වා මොකක් කියලාද? declaration කියලා. declaration. එතකොට මෙතන declarations තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා. declarations 5ක්. ඔය 5 දැනගන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මෙතනදී ඒගොල්ලන් කියලා නැහැ text එක align කරන්න කියලා. නමුත් color එක change කරන්න කියන එක මම දැක්කා. color එක change කරන්න කියලා තියෙනවා. කොහොමද color එක change කරන්න කියලා තියෙන්නේ? color එක change කරන්න තියෙනවා red වලට background එක yellow. එහෙනම් දෙකයි color එක red දුන්නා semicolon background එක මම මෙතනින්ම ගන්න background එක අපිට ගන්න කියලා තියෙන්නේ yellow. එහෙනම් මම මේක copy කරනවා. මම මෙතන දාන්න paste කරනවා. Yesterday we have discussed about the errors. කොයි වගේ errors එන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න කිව්වේ yellow. So I'll use yellow here. Right? And semicolon. And they have asked to change the font family. Font family.
to Verdana. So semicolon, I'll close the curly bracket now. Here I have closed. Now they have asked to use H2, so I'll give H2 and H2. So there are two headings, so I'll take a copy of this one and paste it here. So this one, input devices, this one, output devices. Right, so I have given this one. I'll save this. We don't need this one, so I'll remove that. File, save. For readability, I'll give you something like this. I'll enter from these declarations and close this one. So now we have declared this one. Okay, H2 කියන tag එක with the help of the CSS code. What we have done, H2 කියන එක මේ තියෙන H2 කියන එක කොයි හරි මේ web page එකේ පාවිච්චි වුණා නම් that H2 has to be color red, background color will be yellow, font family will be Verdana. So we'll see, file, save. We'll go to our page. Here I have the page. I have removed this hello part. So we'll see whether yes, it has applied now. So you can see now the computer devices are there, input devices, output devices. Because center කරන්න කියලා තිබුණ නැහැ. So you can see this is the page that they have given. හරියද මේ තියෙන page එක දීලා තියෙන එක. Now we have to use the paragraph. The paragraph has to be blue and the background has to be pink, and they haven't mentioned any font family. So we'll move to our page. Here you have. So now we are going for the paragraph. I'll take this thing to one line. Okay, and we need the paragraph, so yeah, we are using p tag to improve the readability. I'll use one by one. So p, I have started the curly bracket, so that means starting the CSS code for paragraph from here. So the font color is blue, semicolon, and the background color this is the property and this is the value, pink. So I'm using this one and I'm closing. So when I write the paragraph, what will happen, that paragraph නේද ඕනම paragraph එකකට මේක apply වෙනවා. මේ web page එක ඇතුලේ ඕනම paragraph එකකට මේක apply වෙනවා. But these things I have written within style. Style එක ඇතුලේ තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. Head එකේ style එක ඇතුලේ. So that thing we are calling as the internal CSS. So I am using input the devices used to input data and instructions into the computer. Paragraph එක වහනවා. Right, so I'm closing the paragraph from here. Then the next paragraph, I'll take a copy of this one. Right, the devices are used to output the processed information. So I'll give something like this. So I have given the two things. Okay, and file, save. I'll move to my page. So this is my page. I'll refresh. So here you have. So you can see if I want to make the font size a little bit bigger,
what I can do from here, I'm using font size, no equal sign, after that we are using the colon, so we can give 5 centimeters, okay, something like that. Inch ඒවා ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් in නේද? We'll see. It is so big නේද? So we'll use, you have to use this, you have to do the practicals and you have to see what kind of changes that we can use. Okay, 1 centimeter, going here and refresh. So here you can see neda? This is my page. So this is, we are calling as the internal page. So with this internal page I have done many modifications. Okay, so I'll close body from here and close the HTML. Right, so this is how you can use this one. Okay, right. Is it clear for you all? Is it clear for you? Yeah, any doubts, Puta? Have you finished writing that? Have you finished writing this? So this is, we are calling as the internal style. So this is only for specific web page. Eka web page, when you consider about, if you are having more than 1 page, 2 pages, 3 pages, 10 pages, 100 pages, yes, if you want to go with the same layout, then you are not going to use this one. You are going to use external style sheet. The things that you have written here, මෙතන ලියලා තියෙන ඒවා ඔක්කොම, මේ ලියපු ඔක්කොම අපි මොකද කරන්නේ? මේ ලියපු ඔක්කොම we are writing in another separate notepad and we are saving that with .css. Then whatever the things that you have written with .css, you can code into the HTML code. So that is, we are calling as external style sheets. Okay, right. මේවා ටික හරියට වැදගත්, ගොඩක් වැදගත්. ඒ හින්දා හරියට තේරුම් ගන්න. Finished writing. Have you finished writing? Or you need some time to write? Okay, I'll keep the code then. I'll keep the code. හරියට semicolon, spaces, ඔය hyphen එක, මේ hyphen එකට underscore එක දැම්මයි කියලා වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ ආදාළ semicolon එකක් තිබ්බේ නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. curly brackets දැම්මේ නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේ දේවල් හරියට මතක තියාගන්න. Yesterday we have discussed about these errors. So go through the video. Watch that video that I have put it to the YouTube. නේද? ඔකට ගියාම නිකන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න, නැත්නම් ලයික් එකක් හරි මොන හරි එකක් දාලා යන්න. නැත්නම් මගේ වීඩියෝස් තියෙන එක ලයික් එකක්වත් නැහැ. නේ? Okay. Just put a comment. Thank you sir. We have learned something. නේද? Really good or really bad. We didn't learn anything. Something like that. Just type something. එතකොට මම ආපහු වීඩියෝ එක බලද්දි මට නිකන් ආසාවක් ඇති වෙනවානේ. මේ ළමයි ටික බලලා මොන හරි කමෙන්ට් එකක් දාලා කියලා. Okay. Right. If you have finished writing, මම අතන කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා finished writing කියලා. ඒක යටතේ ගහන්න yes කියලා. Then there are some students, so if you have finished, then I can go to the new section.
Okay. Right. So this is okay. How many you all have finished? So almost. So if you have finished, just put finished, Pudha. Check twice whether you have given the correct colon, correct semicolon. Remember this color and red together. Together we are calling as what? The property and the value. Properties and the value. H2 is the selector. H2 we are calling as the selector. Then you are having color and red. Together we are calling as declaration. Okay. Right. Have you all finished? Message. Shall I move to the next one? If you have finished, just put yes. Yeah, okay. So I'll move to the next section. Right. So yesterday we have discussed about this inline CSS. So that means within the same tag you can give the style. Okay. Now think when you want, now here you are moving to H2 you don't want to give this color red. Behalf of color red you have to give green or yellow. So you are using inside this style, you are giving style, okay, style equal. When you are giving the inline means within the line. Okay, so H2 within this line, whatever the things within this line, within this tag, you are going to change. So I am giving here color I am using on this one red they have used. I'll use yellow. Okay, yellow and semicolon. Then I am using background color. I'll use, they have used yellow, no? I'll use red, right? Hari colors පාවිච්චි කරන්න. Later we'll discuss about the colors too. Font family, we'll use something from here. Many are there, no? So we'll use something like this. We'll check whether it's working. Sometimes the browser has to support. If not, we'll see what we can do. Semicolon. Blackadder ITC. Okay, so I'm using this. File save. Right. Okay, so in this one what I have done, H2 style I have changed. So here also I have given, within the style I have given this, but in this section I want to change. Okay, there are two H2s, but for this H2 it will apply this one, but we'll check what will happen with this H2. So I'll save this one, file save, and now you can see the code here. Right. I'm going to my page and look what will happen. Change. So here it disappears. We'll see what happened here. Right. Style H2. Style we have given H2. Paragraph I have given from here. Color yellow. Okay. Background
color, red. Okay, font family, this one, and I haven't finished this quotation neither. Double quotation I haven't finished from here. I haven't closed. Okay, I have closed. Now we'll see what will happen. File save. See how this appearance change. Now I'll refresh. Right. So now you all can see what the priority is giving to this one. නේද හොඳට කල්පනා කරන්න පුතා දැන් මේ මොකක්ද උනේ කියන එක මෙච්චර page එකේ heading එකේ මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. We have applied this CSS code, internal CSS for this web page, but here this H2 I have changed the color, background color as the font family, font style I have changed. So what happened when the browser interpret this one to display the output, it has given the priority to this one, inline එකට තමයි priority එක දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙතනට වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණා නම් පුතා මෙතන දීපු එක apply වෙන්න එපේ. නමුත් මෙතන අපි page එක view කරද්දී page එක refresh කරද්දී අපේ code එක වෙනස් කරලා refresh කරද්දී what will happen? මෙතන දීපු එක තියෙනවා ඒ විදිහටම. ඒක apply වෙලා තියෙනවා. දැන් මම තව H2 එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් මේකට පස්සේ මම ගන්න මොන හරි H2 එකක්. හරි. Right. So I'll cut. Okay, here you have. So I'll close this one. Hurry. So if I want to use another H2, right? So I'm using H2 storage devices, right? Then I'm closing this H2. Right? So I'll save. එතකොට මෙතන දීපු එක apply වෙනවද මෙතන? නැහැ. It is applying the things that you have inserted in internal CSS. Internal CSS එකේ තියෙන එක තමයි apply වෙන්නේ. මෙතන තියෙන එකම නේ මේ apply වෙලා තියෙන්නේ. Right? But here it has changed. So we'll make a little bit bigger the font size from the default. Right? We'll give font size of this one, colon, I'll give 300% percentage as a percentage. File save, and default size එකකට 300% වැඩි කරන්න කියලා කිව්වා. So you can see so how it has applied. එතකොට බලන්න මෙතනදී වෙච්ච වෙනස්කම. හරිද? ඕක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් priority එක ගත්තොත් එහෙම priority එක වැඩි කාටද? priority එක දීලා තියෙන්නේ මෙයාට. මෙතන එකට තමයි priority එක දීලා තියෙන්නේ. Then the priority is given to this one, internal style sheets. සමහර කට්ටිය ගණන පුතා මේ internal style sheet එකයි external style sheet එකයි ගත්තොත් එහෙම internal එකට තමයි priority එක වැඩි, ඊට පස්සේ external එකට කියලා. හරිද? but internal එකයි external එකයි පාවිච්චි කරන විදිය අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ this is internal style sheet. හරිද? external එක මෙන්න මෙතන දැම්මනම් මෙතන දැම්මොත් එහෙම external එක ඒකේ priority එක වෙනස් වෙනවා. මේකට පස්සේ මෙතනින් පස්සේ දැම්මොත් එහෙම ඒක වෙනස් වෙනවා. we'll do a practical and we'll see that. Okay? එහෙනම් හොඳට මේ දේවල් ඔළුවට තියාගන්න. මේ these things are asking for the MCQ. එහෙනම් MCQ එකට answer කරද්දී you all have to know very well no. හරියටම දැනගන්න ඕනේ. If not you can't answer. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. Right. Okay. I think this is also okay. Right? Just write down this one. මෙහෙම ලියන්න. Write down this question. Explain the following CSS. Following inline CSS code. Explain the following inline CSS code. Write down that.
explain the following inline CSS code. Explain the following inline CSS code. Okay, write down this. මේ H2 style එක ලියා ගන්න ටක් ගාලා. මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක තමයි අහන්නේ. What will happen with this style? Explain the following CSS code, and you have to write down this code. Write this code and write what will happen with this. So how you have to do? You have to mention this is an inline CSS code, and with this style, the H2 heading style 2 will be changing the font color to yellow. The background will be changing to red. And the font style or the font family will be Blackadder ITC, and the font size is increased from the default size to 300%. Default size again 300% එකක් යනවා කියන එක just write down. උතර ඒක පාවිච්චි කරපු විදිය බලන්න. font size එක දීපු දෙකක් දැන් තියෙනවා. measuring units වලින් දෙන්න පුළුවන් pixels ද centimeters ද inches ද කියන එක inch කියන එකෙන් inch නම් in නේද px centimeters කියන එක දුන්නා right font size එක දෙන්න otherwise from the default size how much you want to increase. I think we have given. මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් අතන අහන්න. එහෙම නැත්නම් unmute කරලා අහන්න පුතා. මේක හරියටම ලියා ගන්න. දැක්කනේ එක single quote මේ double quotation එකක් නැති වුණොත් එහෙම starting double quotation එක ending double quotation එක නේද style එක දෙද්දි මේ double quotation ඇතුලේ තමයි අපේ style එක inline CSS එක දීලා තියෙන්නේ. double quotation එකක් නැති වුණොත් මොකක්ද උනේ? It is not appearing on the web browser. Web browser didn't support. So remember that. So when you are writing on the exam also, you have to think about this. When you are selecting the questions, you all have to be careful. If you have selected the CSS question or the HTML question, you have to give this single quotation, double quotations, colon, semicolon, everything perfectly. Okay, if not, it will not appear on the browser. So that means we can't give the marks. When we are marking, we are not giving marks. Okay, so in the marking scheme they have mentioned මේක දෙන්න එපයි කියන එක කියලා තියෙනවා. If there's any spelling mistakes, hyphen එක නැත්නම්, right? So they are asking not to give the marks. එතකොට ගෙදර ගිහිල්ලා හිතාගෙන ඉන්නවා HTML එක හොඳටම ලිව්වා, HTML තමයි ගොඩක්ම ලේසි නේද? For this question also 15 marks වගේ තියෙනවා නේද? paper එකේ. When I started, I have mentioned and I have showed you how many marks they are giving for the HTML question time to time. Okay. So maximum we can go for like more than 10 marks, right? But if you are writing for the HTML question and a CSS, PHP, you have to careful about the semicolon, about the double quotations, about the hyphen, everything you have to consider. Okay, I think now you have copied this. Okay. Finished? හරි දැක්කද මොකක්ද වෙන්නේ කියලා? Have you finished? කටිය මොකද පුතා තාත්තේ? ටක් ගාලා දෙන්න. yes කියලා දෙන්න ටක් ගාලා. If you have finished, yes. හරියට ලියා ගන්න.
ඒක ලියා ගන්න බැරුණොත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුතා unmute කරලා අහන්න. So I can't understand this. Please explain. මම explain කරනවා. Okay. Right. Okay. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Others? Others, have you finished? ඉවර නම් yes කියලා දෙන්න පුතා. Otherwise we are wasting time. අනිත් කට්ටිය ඉවර කරලා ඉන්නේ. Yeah, okay. Right. So that's all about that. Right. So internal, external. So external එක කරද්දී I'll show you. මේ තියෙන CSS file එක. Right? මේ තියෙන CSS file එක. මම double click කරලා open කරන්න. මේ බලන්න CSS එක දීලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. HTML අර codes මුකුත් නැහැ. මේ external yes පුතා. Any doubts? Right? So this is external sheet. ඔන්න external sheet එකක් තියෙනවා. බලා ගන්න කොහොමද කියන එක අර විදියමයි නේද? paragraph එක දුන්නා, text line එක center, font family එක word දාන. ඔන්න මේ විදියට දීලා මෙයාව save කරුවා CSS file එකක් විදියට. file save as ගිහිල්ලා මෙයාව save කරන්නේ මොන හරි නමක් දීලා .css .css කියන එකත් එක්ක තමයි save කරන්නේ. .css එකත් එක්ක තමයි save කරන්නේ. මතක තියාගන්න. .css whatever the name that you want and .css. So this can මේ CSS එකක් හදාගත්තයින් පස්සේ what you can do, you can apply this CSS file to any number of. So here we have used, this is the code that we are using to call that CSS file. මෙන්න මේ CSS file එක call කරුවේ මේ CSS file එක call කරුවේ මේ එයාගේ නමේ href hyperlink reference equal external style.css. Okay, so this is one page. I'll show you this page. Right, right click and open with Google Chrome. So this is the page, right? Then the same code, the same thing we have applied for this one. So here you can see same thing, external style sheet .css. For this page also, this is external style sheet 2. Okay, we have applied the same style. හරිද? එතකොට මේක ගත්තොත් එහෙනම් මේකත් open කරලා බලමු. I'll right click and open with Google Chrome. So you can see this is another one. Right? මේ තියෙන මගේ page එක. මේ තියෙන page එක. මේ දෙකටම අපි call කරලා තියෙන්නේ කාවද? මේ CSS file එක. මේ තියෙන CSS file එක. Right? මේ තියෙන CSS file එක. So this CSS will be applying to each and every web page. මෙතන අපි හදපු page දෙකක් හදලා තියෙනවා. ඒ page දෙකටම මේ call කරලා තියෙන්නේ. ඒ call කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියන එක දීලා තියෙනවා. So check the yesterday video, then you can find out නේද කොහොමද ඒක connect වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට when you are designing නේද මේ තියෙන අපේ page එක මම design කරන්න දීපු එක ඉස්සෙල්ලාම file new don't save. So that's what I said. Before, like you are going to a customer. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තාත්තගේ අම්මගේ මොන හරි business එකකට ඔයා website එක හදන්න යන්නේ. website එක හදද්දී ඔයා කල්පනා කරනවා මොනවා ගැනද මම හදන්නේ. එකක් හදනවා home page එක නේද? මම දෙනවා okay. Go to home. Right? So first one, home page. Right? Then about. Right, then gallery, right, then contact, then details, right? So 5 pages. So you are having 5 pages, right? Now these 5 pages. So all the 5 pages, right? All the 5 pages has to use the same format, same heading styles, same paragraph format. Same heading 2 styles, heading 3 styles, same image, hyperlink style, list styles, table styles. ඔක්කොම මේ වල හැම එකකම පාවිච්චි වෙනවා එක වගේ වෙන්න ඕනේ. So what we are doing, we are using a separate CSS file, මොන හරි CSS file එකක් to control the layout of these web pages. මේ හැම web page එකකම layout එක control කරන්නේ
එක තැනකින් මෙන්න මෙතනින් CSS එක ලියලා with the help of this CSS file, what you can do? You can improve the appearance. You can change the appearance from one place. එක තැනකින් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. This is we are calling as the external CSS. නේද? External style sheet එක. With the help of external style sheet, you can change the format of all the website pages from one location. It will be easy. It will be saving time, right? Save කරන අපි ටක් ගාලා ලේසියෙන්ම මේක වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. ඔක තමයි මේකේ තියෙන වාසිය. Right. So this is external CSS. So how we can use CSS to change the font? So we have discussed font color එක කොහොමද වෙනස් කරන්නේ? Font family එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? Font family කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපේ styles. මේ styles ඔයාට ඕන විදිහට මේක copy කරලා ගන්න විදිහ මම පෙන්නුවා දැන්. ටෙක්ස්ට් එකට ගිහිල්ලා ටෙක්ස්ට් එකේ මම මෙතන ක්ලික් කරුවා නේද? මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය ස්ටයිල් එකක් ඔයාලට කොපි කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Ctrl C ගාලා කොපි කරගෙන ඔයාලට ෆොන්ට් ෆැමිලි එකට දාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒවා නිකන් ඔයා කරන්න ප්‍රැක්ටිකල් එක කරද්දි කරලා බලන්න අවශ්‍යයි. එහෙම වුණොත් තමයි ප්‍රැක්ටිකලි හරියට දැනගන්නේ මේ දේවල් කොහොමද කරන්න ඕනේ කියන එක. Right. So here I have given how we have to change. So I have used the standards. කොහොමද doc type HTML දීලා HTML head එක ඇතුලේ මේ විදිහට දුන්නා. head එක ඇතුලේ මේ විදිහට දීලා. එතකොට මේ head එක ඇතුලේ දෙන එකට අපි කිව්වා මොකද්ද? internal style sheet එක. මේ තියෙන internal CSS කියන එක. මේ තියෙන head එක ඇතුලේ දීලා තියෙනවනම් style එකක් එක්කලා මේකට කියනවා internal style sheet එකක් නේද? right? internal CSS code එක. right. external කියලා කියන එක මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා. external එක වෙනම CSS file එකක් විදිහට තියාගෙන what we are doing, we are calling it to the HTML codes, right? ඊට පස්සේ මේ තියෙන font එක කොහොමද වෙනස් කරුවේ කියන එක. Then CSS borders. How you can use the borders? මොකක්ද මේ border එකක් කියලා කියන්නේ? You all know, right? අපි table borders අරන් මේවා කරුවා. border එකේ thickness එක වෙනස් කරුවා. border එකේ color එක වෙනස් කරුවා. So the same thing you can do with this one. Right? මේ බලන්න දීලා තියෙන විදිය. P border 1 pixel solid powder blue. solid එකක් 1 pixel dila dina, so we can change it. We can change the paragraph borders. So we'll see how we can do font borders. Okay, here. So I'll take this one, open with Google Chrome. So here you can see. Okay, so the paragraph we have used for the paragraph. Okay, right? So I have used the paragraph. Nikaman type karla tiyenne. Right, so HTML head style and the paragraphs style I have closed from here, head body and HTML paragraphs I have used here and here. Okay, with the BR I have used something like this. So if you want, you can change the thickness of this one from here. I have given 10 pixels, so I have given powder blue as you want. So see how they have given the border. Save. I'll save that one and I'll go to the page and here I'll refresh. So you can see, right? For the same thing, for the paragraph, if you want. So this is the border. So here they have used this. So if you want background color, I'll give yellow. So semicolon, I'll use that. File save. So we'll see how it's applying. Refresh. So you can see, right, like this. So from one location, what you can do easily, you can control everything. Okay, P border dot 10px. Okay, 10px. So that means how the border will apply. Border එක කොහොමද apply වෙන්නේ කියලා. So when you change this one, you can see. So when you use 1 pixels, නේද? හොඳ ලස්සනට මේක standard විදියට යන්න. ඔන්න බලන්න කොහොමද උනේ කියලා apply. Right? So they have given solid. මේ කියන්නේ හොඳ line එකක් නේද? එක දිගට line එක ගිහිලා තියෙනවා. dotted line එකක් නෙමෙයි. ඕන dotted line එකක් apply කරගන්නත් පුළුවන්. So they have used blue. So I am using here behalf of this color, I'll use red. Right? So we'll see how it applying. File
save, refresh. So you can see it has applied the color red. Then make a ugolang venaskam karala balanna hoyanna. As I have mentioned, many people they are using these W3 schools. Go to W3 schools and do your practicals, right? Making the perfect window ugolang web development පැත්තෙන්, web designing පැත්තෙන්. හරිද? උනාම මේවා හරහා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. Okay, many internet jobs are there. Internet jobs. With the internet jobs, what you can do, you can connect with other countries. You can earn from dollars, pounds, right? So that will be really important for Sri Lanka. හරිද? ඉස්සරහට ඔයගලන්ගේම මොන හරි එකක් වැඩක් ජොබ් එකක් කරගන්න පුළුවන් with the help of these things. Why? This is world famous language, world famous method to give your business ideas to other people. හරිද? Most of the people they want a website for their own. නේද? ලෝකේ ඉන්න හැම එක්කෙනාටම යාට web page එකක් ඉස්සරහට ඕන වෙයි. So if you have the capability of doing these web pages, හැබැයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ අනන්‍යතාවයක් මොන හරි හදා ගන්න ඕනේ. Okay, right. So just write down this one. How to use නැත්නම් what is the use of, write down this question පුතා. What is the use of following CSS code? What is the use of following CSS code? Okay, no? What is the use of following CSS code? Right. What is the use of following CSS code? What is the use of following CSS code? කියලා දාලා මෙන්න මේක ලියා ගන්න පුතා. What is the use of following CSS code? What is the use of following CSS code? What is the use of following CSS code? කියලා මේක ලියා ගන්න පුතා මේ highlight කරලා තියෙන එක. Then write what is the use of this one. දැන් මම පෙන්නුවා මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. So with that it will apply a border for the paragraph. Paragraph එකට border එකක් apply කරනවා. ඒක හරියට මතක තියාගන්න කොහොමද spaces දුන්නේ කියන එක. 1 pixels. මෙතන වෙන space එකක් තියන්න බෑ. 1 pixels කියන එකේ space එකක් තියන්න බෑ. 1 px කියන එක එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ. measure එකත් එක්කලා. 1 px කියන එක එක ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ space එකක්. solid කියලා කියන්නේ අර direct line එකක් නේද? right? straight line එකක් තිබුණේ. dotted line එකක් නෙමෙයි. ඒකට තමයි solid කියලා දුන්නේ. ඊට පස්සේ space red කියලා කියන්නේ border එකේ color එක. border එකේ color එක. So here we are having border and the values. So value to change the thickness of the border, the style of the border and the color of the border මේ තියෙන්නේ. ඒවා ටික copy කරගන්න. Okay? දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතලා ලියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් දැක්කා දැන් මොකක්ද උනේ කියන එක. With the help of the above code, the thickness of the border, the style of the border and the color of the border will be changing. The thickness value is 1 pixel, the style is solid and the border color is red. කියන එක ලියන්න. Okay, while you are writing that, type your names පුතා. අද ඉන්න කට්ටියට ගන්න නම් ටික type කරන්න. Type your names.
finish typing the names. නම් ටික type කරලා ඉවරද පුතා මම ඊළඟ එකට මාරු වෙන්න. Okay. So this is about the borders. I'll save this one. Okay. I'll move to the next one. Then CSS padding. So how this padding will be applied? The CSS padding property defines a padding space. So we have discussed this one in tables, right? Table spaces, right? The CSS padding property defines a padding. So that means space between the text and the border. Text ekaya border ekaya atara space එක. Now you all know how to take the border with the help of this padding. So it will give 30 pixels. So that means the space between the text and the border. Text එකයි border එකයි අතර තියෙන space එක. බලමු බලන්න අපි ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. So here we are having this one. Take open with Google Chrome. So you can see the space එක. මෙතන මෙතනට මේ from top to this text, from bottom to this text, from the left margin to this text. කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. So you can see if I have changed that. මම මෙතන මේක වෙනස් කරන්න. So I'll do it properly. This one head, okay. Paragraph, I'll keep it here. Padding from here, and style I'll put here. Okay. So you can see here. I'll give a space. So with the help of this one, what we are doing, we are changing the paragraph patterns. The paragraphs තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ paragraphs තුනට we are going to apply this one. Okay. File, I'll save the modifications that I have done. The modification that I have done, I'll refresh. So nothing happened. Now we'll change the code. අනිත් ඒවා ටික මම වහලා දාන්න පුතා. So I'll close these ones. Right. Save. Okay. Close this one also. This is another one. So here, so this one 30 pixels I have given. So I'll give 10 pixels. Okay. So what will happen with the 10 pixels? So the spacing, padding means what? The space between top from this border to the text, from this location left margin to the text, from bottom border to the text will be changing. So I'll save. Earlier it was 30 with this one. Now I have changed. So I'll refresh. Now you can see the space. If I want more space between this one, so I can give, like I'm giving 100 pixels. So we'll see. File, save. So refresh. So you can see from here to here, from here to here, from here to here, how it will be appearing. කොහොමද මේක appear වෙන්නේ කියන එක. Okay. So that is padding. Okay. Right. Okay. So write down how to apply CSS, how to apply CSS padding. So this padding will be like this. Right. Write down this code. Remember, so this is we have used within the paragraph when we have applied the border එක apply කරපුවම we have used this padding. Okay, the padding කියන එක මේ විදිහට තමයි යන්නේ. Padding. How to apply CSS padding to a paragraph. So padding means what? Space. So you have to know left to the text, top border to the text, and bottom border to text.
කොහොමද ඒක apply වුනේ කියලා you can see the output. Okay, then you write down this code. So as I said yesterday, I will be preparing a printed book. So that book I will be handed it to you, right? But for that, till you are getting that book, you have to write down this code. But we are writing the important parts, so you can do the practicals with these ones. Okay. Right. So what is padding means? The space. Space. පැත්තකින් දාගන්න වරහන් ඇතුලේ හරි within bracket just write down the spacing between the text and the border. Okay, right. So that is about the padding. Then the margins. So left margin, right, bottom margin, right margin, like that margins we can give. Okay. The CSS margin property defines a margin space outside the border. Border eකට එළියෙන් නේද, outside the border. So I'll show you how this will be appearing. Margins. So here I have used this one. Double click, I'll get this code. HTML head margin 50 pixels. Okay, head, and the body I'll do this one. Paragraphs. Okay, so this is the same code that we have used. Neither. So I'll use this one. Right. So the same thing. Okay, margin 50 pixels. I didn't use padding here. Okay. Padding කියන එක මම මෙතන පාවිච්චි කරලා නැහැ. Behalf of that I have used margin 50 pixels. So we'll see how it will be appearing. Right click and I'll open this one and Google Chrome. So you can see. Now there's no padding. Neither. Space එක නැහැ. Okay, but the text is appearing. Neither. කොහොමද මෙතන ඉඳලා නේද පටන් ගන්න තියෙන්නේ. Page එකේ. Left margin 50 pixels we have given. So we'll change it. Margin, we'll change it to 100. Okay, file, save. So what will happen when you refresh? So it will move. නේද? යා ගන්නවා මෙතන මෙතනට තියෙන ස්පේස් එක. ඊට පස්සේ margin එක කොහොමද, top margin එක කොහොමද ගිහිලා තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ left margin එක කොහොමද ගිහිලා තියෙන්නේ? Right? So we'll see. This is just the standard margin කියන එක විතරයි අරන් තියෙන්නේ නේද? Margins කියන එක විතරයි අරන් තියෙන්නේ. Margin කියන එක විතරයි අරන් තියෙන්නේ. With the help of that you have changed the margin. නේද? ඉස්සෙල්ලා දැක්කනේ 50 pixels එකල කොහොමද තිබුණේ කියලා. 50 pixels එකල තිබුණේ බලන්න මේක හොඳට file save it will appear here. නේද? මේ බලන්න කොහොමද තිබුණේ කියන එක. කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද මේ තිබුණේ කියන එක. මේ තියෙන space එකයි මේ තියෙන එකත් එක්කලා කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේකේ border එකත් එක්ක space එකක් තියාගත්තේ නැහැ. අර padding කියන එක ආවේ නැහැ. Right? Behalf of that we have used margin here. නේද? ඉස්සෙල්ලා එකේ තිබුණේ padding කියන එක. දැන් මෙතන margin එක දීලා තියෙනවා. So if I have changed the margin 100 like that, so what will happen? File, save. Now you can see how this will be appearing here. Page එකේ කොහොමද ගන්න එක කියලා. Earlier you all have asked when we are doing the HTML, can we do something like this, sir? I said yes, you can use a table and you can do something like this. But now you can see with the help of the CSS how you can move this one, how you can use this. Neither how you can apply these ones. Neither හොඳට බලා ගන්න ඕනේ මේ දේ. Right, the same thing, margins I have given something like this. Now check how I have done. div tag we have used in HTML. So now here what I have done, මෙන්න මේ code එක හොඳට බලන්න. මේ code එක බලන්න. Now earlier we have discussed only about the margin. Standard ඔන්න margin එකක් ගැන තමයි හිතුවේ. Margin එක 100 pixels කියලා දුන්නා. ඒකත් එක්කලා හැමදේම change වුණා. But here what I have done, I have used something called div. Div කියලා කියන්නේ separate section එකක් we have discussed in HTML. So border 1 pixel solid black. So now you all know how to explain this code, because in the exam they have
given this code and asking the use of this thing, what will happen with if you have used this code, what kind of thing will be happen in the web browser. So that thing you have to explain. Now you can explain that. Now they have given margin top, margin hyphen top 100 pixel, margin hyphen bottom 100 pixel, margin right 150 pixels, margin left 80 pixels, background color light blue, right, light blue, and they have given the semicolon and the curly bracket closed from here. So this is what it has applied for this section. මේ div කියන එකට මොන වගේ දෙයක්ද apply වෙන්න ඕනේ? div කියන එක ඇතුලේ තියෙන text එක අනිවාර්යයෙන්ම border එක දාන්න ඕනේ. border එක 1 pixel ගිහිල්ලා නේද? මේ paragraph එකක් නෙමෙයි. paragraph හරි මොන හරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. div එක ඇතුලේ තියෙන එකට apply වෙන්න ඕනේ එක. border එකක් එන්න ඕනේ 1 pixel solid black. හරිද? ඒතකොට black background එකක් තමයි යන්නේ. මේක background color එක light blue වෙනවා. ඔන්න top margin එක දීලා තියෙනවා. bottom margin එක දීලා තියෙනවා. right margin එක දීලා තියෙනවා, left margin එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ web page එක හරියට use කරලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. හරියට use කරලා තියෙනවා. ඒ use කරද්දී කොච්චර margin එකක් එන්න ඕනද කියන එක තමයි මේගොල්ලන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. අපි බලන්න කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Right. We'll right click and open with Google Chrome. Here you can see. නේද? කොහොමද bottom margin එක, top margin එක, left margin එක, right margin එක ආවේ කියන එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මේක ඇතුළේම අපි මේකට දෙමු style එක. right. border එකත් එක්කලා අපි solid එක මෙච්චරක් දීලා තියෙනවා. we'll use another div. Control C. I'll make it bigger, maximize, and here I'm using another one. File, save. So we'll move to this one and refresh. So you can see අයි අර top margin එක තියබ්බනේ. එහෙනම් මේ දෙක අතර ඒ වෙනස තියාගත්තා යා නේද? Right. We'll use from here. We'll use BR. You all know what is happening with BR. Backline. File, save. We'll move here. Refresh. So you can see still the border, right? So like this, what will happen? The border and everything you can control. The margins you can give. Okay. The top margin and the left margin, right margin, and from the bottom margin, right? Bottom and the top. Okay. Bottom margin and the top margin. So they have used 100 pixels top margin. Right margin 150, left margin or bottom margin 100 pixel, left margin 80 pixels. So like that they have given. So බලන්න මේක කොහොමද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒතකොට තමන්ගේ වෙබ් පේජ් එක හදාද්දී කොහොමද මේ දේවල් හැම එකක්ම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතකොට මේ div එක ඇතුලේ දැම්මයින් පස්සේ මේ section එකට තමයි මේක apply වෙලා තියෙන්නේ. මේ section එකට තමයි apply වෙලා තියෙන්නේ. නේද? බැරි වෙලාවත් මට මෙතනදී අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම මෙතන එකේදී මට ඕනේ div එක style එක දාමු අපි. style equal background color. Yes, hello. Right? We'll see whether it's applying. Save, and we'll go to the page and we'll do. So here you can see it has applied. So if you have used, so I want to use BR here. I'm using a BR here. Okay, and BR here. As you want, you can apply whatever the codes that you want. As you want, you can do the modifications. And with the help of CSS code you can change the appearance. So you can see here. Okay. Right. If you have changed here like bottom 100 pixels we have given. So I'll give 50. File, save. To change the space between these ones. Right.
So the top also I'll change 50 pixels. I'll go here with the changes. So see how it has changed. Do the practicals and see how this becomes 500 na. Okay, 50, save. Do the practicals. Then you can see, now you can see the space between this one I have reduced, right? Okay, so like that you can do the changes. And if you want make this one thickness a little bit, so I'll move to 5 pixels, save. It will be clear. Okay. So you can see something like this. But earlier one little bit okay neda ahata podak hondai. So you can see how you can change the colors and everything, how you can apply the margins. Okay, right, write down this one Puda. Okay, how to apply margins, how to apply margins how to apply margins to div tag, to div selector කියලා ලියා ගන්න. How to apply margins with div selector, with div selector. කවුද ආවේ? with div selector. Why, what happened Gavin? Why you got late? No, 4:23 now. We have started 3 o'clock. What happened? So you didn't pick me, sir. I put like 3 times, sir. Is that? Okay, others I have, so almost there are 27 now. So I haven't seen you. So how to apply margins? How to apply margins? With div selector. So just highlight this one. We have started 3 and don't know why. Okay. So just try to change the margin top, bottom, right and left. And familiar with that. You have to do the practical.
So check what will happen with the margins and write it properly within the style tag. You have to write these ones. We have used the div selector. Within curly bracket I have given how the borders will be appear into this div selected div, and margins I have changed top margin, bottom margin, left margin and the right margin, and change the background color to light blue. As you want, you can change it. Okay. හරියට ලියා ගන්න පුතා. colons ටිකයි semicolons ටිකයි. As I have mentioned, හැමදෙස්සම මේ measures පාවිච්චි කරද්දී 5px එක ළඟ spaces දෙන්න එපා. spaces දෙන්නේ නැහැ. spaces දුන්නොත් appearance එක දෙන්නේ නැහැ. And when you are using this div style here, double quotation how we have used, if we have used open double quotations, then use the close double quotation, otherwise it will not appear. It appear වෙන්නේ web browser එකේ. So because of that, these mistakes, don't do these mistakes. Okay, have you finished? Don't just type your name. Yeah, okay, good. So I'll close the margins now. You all know now how to apply the margins. You all have to do the practical, otherwise no point. මේ හැම එකක්ම කර කර පෙන්නන්නේ. You all have to do the practicals, right? Okay, so margins, then we'll go for our attributes. Some attributes are there, so we are going to discuss about that attributes. Okay, right. So now you all know something about the CSS. Okay, just put the heading CSS syntax and selector. CSS syntax and selector. Put the heading CSS syntax and selector. CSS syntax and selector. CSS syntax and selector. CSS syntax and selector. Are that right? This one, CSS syntax. CSS syntax. I have asked you to sit on proper location, neither with a table and a chair, neither konda kelin tiyagana kapul deka bim tiyagana, and whatever the device that you are using, it can be a tablet, it can be a laptop, it can be a desktop, it can be a mobile phone. ඔයාගේ ඇහි මට්ටමට තියාගෙන හරියට ඉඳගෙන මේ දේ කරන්න. හරි? අම්මලා මෙහෙට payments කරන්න අපොම් කියනවා නිදාගෙන කරනවලු, ඇඳේ ඉඳගෙන කරනවලු, සෝෆා එකේ ඉඳගෙන කරනවලු. Right? ඒගොල්ලන් හිතාගෙන මේක ඇති වැඩක් නෑ කරන එකේ කියලා. But I know, right? More than doing in the class, right? You can gain something from this. You can see all the things now. What I am doing with the computer. Whatever the codes that I am using, whatever the changes that I am doing, whatever the problems that I am facing when I am using these codes. නේද? මම මොන වගේ ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්නේ? ඒ වෙලාවේ මම කොහොමද කෝඩ් එක එහාට මෙහාට කරලා
how to take the appearance, how to take the how to do the changes, and how to make the how to identify the errors. Mama karana vidiya. So everything you can see, not like in the class, right? So you can get more knowledge from this online class, okay, than a normal class. Normal class එක කියනවා යාළුවෝ ටික ඔක්කොම එකට ඉඳගෙන ඉන්නේ. More than that you can gain, right? But for that you have to ready. එක එක තැන් වල ඉඳලා නෙමෙයි හරි ලස්සනට එක තැනක් හදාගන්න online class එක කරගන්න. Table එකක් තමන්ගේ laptop එක හරි device එක තියාගන්න යම්කිසි ඇහි මට්ටමට තියාගන්න මොන හරි පෙට්ටියක් උඩ තියලා හරි get ready. We are doing something like that. Okay, so the same thing we are doing here. මම උගන්වද්දිත් එහෙමයි, right? Every half an hour මම නැගිටිනවා. චුට්ටක් හිටගෙන මොන හරි එකක් කියලා උගන්වන එකක් කියලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොන හරි එකක් ලියන්න දීලා මම හිටගෙන so ඊට පස්සේ ඉඳගෙන එහෙම නැත්නම් දාඩිය දානවා නේද, right? ඉඳගෙන ඉද්දී in stance එක අපි කොහොමද ඉන්නේ කියන එක. So everything you all have to මේක තව මාස දෙකක් තුනක් යයිනේ. So online classes, okay, මේ තියෙන situation එක අනුව මම හිතන්නේ ඊළඟ මාස දෙකේවත් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ යන විදියට. So we'll see, okay, but you have to take the maximum use. ඔයාලා maximum use එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Okay, a CSS rule set consists of selector and declaration block. ඔන්න දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. දැන් මෙච්චර වෙලා we have written the codes, we have used these things. Now you are going to know what is this, right? H1, what is H1? H1 is the selector. In HTML we have discussed this is a tag, H1 tag, H2 tag, H1 element, H1 space align equals center, its properties. So here H1 is the selector, and color colon blue and semicolon all together, color colon blue, that is declaration part. So color is the property, blue is the value. So here you can see there are two declarations declare karla thiyena. We have declared the font size to be 12 pixels, color to be blue. So what will happen, the web browser identify this selector and apply the necessary properties and the values, and it will be changing the default appearance of the web page according to the designer's desire. designer ඕන විදියට මේක වෙනස් වෙනවා. web browser එක වෙනස් කරගන්නවා. content එක වෙනස් කරනවා. content එකේ තියෙන appearance එක වෙනස් කරනවා. background එක වෙනස් කරනවා. So everything is done with this selector. So selector is the main component here. CSS එකේ selector එක තමයි main component එක. Selector, then within the curly bracket එක දිලා තියෙනවා color, that is the property, colon එකත් එක්කලා මේක separate කරලා තියෙනවා blue. So color is the property, blue is the value. Then if we are having more than one declaration, we are using a semicolon to separate that. Semicolon එකක් පාවිච්චි කරනවා. Okay, you have to write down this for that. මෙන්න මෙතන නිකන් ලියා ගන්න. A CSS rule set consists of a selector and a declaration block කියලා මෙන්න මේක ලියා ගන්න. හරියට මේ දේවල් මතක තියාගන්න. In the exam they are asking these things. Already asked. Past papers, yes, you can find out this. Okay, so H1 is the selector, property will be color, and blue will be the value. So like this. I hope you have done the HTML practicals and design web pages. Now after finishing this CSS part, I am giving an assignment to you all, so that assignment you can use in your school too, right? School එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් assignment එක, because you all have to do many assignments. Now almost I have got the JIT assignments, marks දාන්න කියලා මට වෙනම නම් list එක register වෙලා ඉන්න ළමයි set එකේ නම් list එකේ වෙලා තියෙනවා JIT එකේ assignments. Now JIT is going online exam. So we have to do 3 assignments, earlier 6 assignments, now 3 assignments, and I have to put the marks. We have done PowerPoint presentation and I have done some question and answers. So I have to mark these things and I have to give it to the education department.
So in your schools also for the JIT subject, so sometimes they have sent these assessments. In the mama kirana දේවල් assessments ටික කරලා තියාගන්න. Then when your teacher asks, you can submit these things. I have done a web page, teacher. I have done a logic gate question. You can show it. And I have prepared 10 MCQs. එහෙම කියලා කියන්න පුළුවන්. මම කියන දේවල් ටික කරලා තියාගන්න. එතකොට අන්තිම මොහොතේ හිර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ යන විදියට කොහොමත් නේද? දැන් O level කට්ටිය මාර්තු ඉවර වෙන්නේ. දැන් කොච්චර හිරවීමක් හිර වෙනවද කියලා බලන්නකෝ. එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකත් චුට්ටක් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. right? ඒත් අපි හරියට මතක තියාගමු 2022 වල ඔගස්ට් වල අපි එක්සෑම් එක ලියනවා කියන එකට තමයි මම සිලබස් එක කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒක ටක් ගාලා අපි ඒක ඒ යන විදියට කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒකට මට උදව් වුණේ ඔයගොල්ලන්ගේ පුළුවන් තරම් ක්ලාස් එකේ ඉඳලා notes ටික complete කරගන්න. Okay. I think you all have finished writing. මේ ටික හරියටම ලියා ගන්න. එතකොට how you can select the selector, neda, how you can identify the selector and the properties and value, how the declaration part is separating with the help of a semicolon. After finishing each and every declaration, you have to put the semicolon. That is the standard. Without this semicolon it will work, but according to the standard you have to do. Okay, so this declaration is what? Font size and 12 pixels together we are calling as the declaration. Okay, I think you all have finished that, right? Okay, right. So here this code you can when you think about this code, make code එක හොඳට බලන්න. Can you explain this code? Yes. So here we have used internal style sheet. This internal style sheet we used with the P selector. So with the P selector they have used two properties, that is color and the text align. The values that they have used is red and center value. Okay, that will be applying to this paragraph. Make it apply, you know. When you go to W3 schools you can see these things, right? Now CSS selectors. So we are going to discuss about this CSS selectors. Okay, there are three types of selectors, Buddha. Okay, there are three types of selectors. One is ID selector, the second one is the class selector, and third one is grouping selector. So these are the things that we are going to discuss now. Okay, right. So this is the book that I am going to give. Right, from here, check. No. Okay, CSS selectors. CSS selectors are used to find or select HTML elements based on their element name, ID, class, attribute and more. Okay, right. CSS select එකක තියෙන දේවල් ටික අපි අඳුර ගන්නයි යන්නේ. CSS select එකක තියෙන දේවල් ටික අඳුර ගන්නයි යන්නේ. So element selector. Okay, element selector. So what is this element selector? Element selector. The element selector, you also read with me. Okay, the element selector selects elements based on the element name. You can select all P element. P means paragraph element, right? Paragraph elements on a page like this. In this case, all P elements will be center aligned with a red text color. ඒක තේරෙනව නේද කියලා බලන්න පුතා. මේ තියෙන්නේ P කියන tag එක. P කියන select එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. P කියන element එක. එහෙම නැත්නම් CSS වලදී P කියන select එක. P කියන select එක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? Text align equal text align colon center. Color will be red. So what will happen with this one? මේකත් එක්ක මොකක්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ කෝඩ් එකත් එක්ක මොකක්ද වෙන්නේ? If we have used in the head section, if we have used this one in the head section, මේක head section එකේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. P align text කියන එක, color කියන එක, red කියන එක, style එක. හරිද? Head. Right? We have used something like this. So what will happen? This is what? Internal CSS. Internal CSS. In the header section, HTML page එකේ header section එකේ මේ style එක apply කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක internal CSS එකක්. ඒක දැන් ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? Whatever the things that you have applied in the header section will be applied to the whole page.
හැම page එකකටම apply වෙලා තියෙනවා. මේ බලන්න body section කියලා අරගෙන මෙතන බලන්න මේ code එක කොහොමද දීලා තියෙන්නේ කියලා. Right? Body. Right? මේ බලන්න body. They have used 3 paragraphs. Paragraph P. Every paragraph will be affected by the style. Every paragraph will be affected by the style. ID. P space ID equal para 1. Me too. And me. Right? එතකොට paragraph 3ක් දාලා තියෙනවා. මේ paragraph 3ටම මොකද වෙන්නේ? This will be applying the text alignment and the color. We'll see. එක මොකක් කියලාද අපි දාලා තියෙන්නේ? So this is paragraph element selector. So we'll see. We are having element selector. Right, element selector. Right click. I'll open this one with Google Chrome. Here you have. Right. I'll take the code. So this is the code that I have given. Head, style, text, align center, color will be red, and I'm using the curly bracket. So this is my style, internal style, and I have used 3 paragraphs. 3 paragraphs on a 3 paragraphs පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන මම පාවිච්චි කරපු paragraphs ටික. So what will happen? අපිට paragraph 2 එක වෙනස් කරන්න උනත් 3 එක වෙනස් කරන්න උනත් එක එක colors වලට what we have to do? මෙතන අපිට මොන හරි වෙනස්කමක් කරන්න උනොත් paragraph එකක තියෙන color එක මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ? මේ code එක ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට තේරෙනවා දැන් what will happen with this code? You have given a style here, internal style. So this internal style will be applying to each and every paragraph. මේ paragraphs තුනටම apply වෙනවා. So that thing you can see on the web browser. මේ තියෙන web browser එකේ. Web browser එකට ගියාම you can see this thing. If you have given anything, right? Here I am giving font size. So I'll give something like this size. I want to apply only for 2 paragraphs, but I am giving here 300% from the default. Okay, so I am giving file save. So what will happen? It will apply to all the paragraphs, but I have to apply that thing only to these 2 only. If I want to apply this thing to these 2 paragraphs only, what will happen? You have to use inline. Neither here you have to give inline. You have to use the style, and here also you have to use the style. Okay, here also you have to use the style. So that will be again it will wasting my time. It will wasting my time. Okay, for each and every paragraph I have to write something. Neither but color එක වෙනස් කරන්න ඕන. I have to color I have to give green. Okay, then for this one also I have to give the same thing. වෙන color එකක් දෙන්න ඕන. වෙන color එකක් එහෙම නැත්නම් අර දෙකට අරකට අමතරව යන්න ඕන නම් what will happen? මෙන්න මේක හැම paragraph එකකටම apply වෙලා තියෙනවා. If I want to change 2 paragraph, I have to go with this one. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? So you can see, right? Again it will wasting my time, right? But this is we are calling as element selector. So P is an element. Okay, right? In CSS we are calling this thing as the selector. Okay, so because of that we are calling this paragraph P tag in HTML, in CSS element selector, right? Element selector, right? If we are using the same thing, right? I am using this copy, and here H1 I am pasting this one. Okay, right? So if I have used H1 element selector, I am using element selector and closing H1, right? File save, right? I'll refresh. Now you can see that element selector will be applying to the header. Okay, I don't want to make it center, so I am erasing that. File save. So I'll refresh. So you can see it has applied.
Okay, so how many element selectors are there in this style sheet, internal style sheet? How many element selectors are there? 2 element selectors, that is P and H1. P and H1. This is we are calling as element selectors. Okay, element selectors. Remember that, element selectors kila kiyane over. Okay, right? So element selector, read it with me. The element selector selects elements based on the element name. So we are having P element, that is paragraph element. We are having H1 element, that is heading 1 element. So that is we are calling as element selectors. Element selectors kila. Meka andura ganna puluwan wenna one. Then we are moving to ID selectors. ID selectors. Onna දැන් වෙනස බලා ගන්න පුතා. ID selectors. ID selectors. Okay. The ID selector, you all have to read with me. හරිද? You all have to read with me. ගෙදර කට්ටිය එහාට මෙහාට වෙලා ඉතින් කෑ ගහලා කියව ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. Okay. The ID selector. Okay. Wait, I'll take you all. Right. The ID selector. ID selector කෙනෙක් කොහොමද ගිහලා තියෙන්නේ කියන එක බලන්න පුතා. The ID selector uses the ID attribute of HTML element. So to select a specific element. හොඳට බලා ගන්න ඕනේ. The ID of an element should be unique within a page. So the ID selector is used to select one unique element. To select one unique element, one unique element. So I'll make it bold and underline. Okay. To select an element with a specific ID, write a hash character. Monaharika, to select element with a specific ID, write as hash character. Okay. So we are using hash character. බලන්න මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. Select an element with a specific ID, write a hash character followed by ID of the element, followed by ID of the element, followed by ID of the element. The style rule below will be applied to the HTML element with ID para 1. ඔන්න ID එකක් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු පුතා මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. ID para 1. Then අතනදී මොකක්ද උනේ? We have used the element selector, but what will happen when you give the internal sheet, internal style? That internal style will be appearing to all the paragraphs in the web page. හැම paragraph එකකටම apply වුණා. But with the help of ID selector, මේ ID selector කියන එක පාවිච්චි කළා. element selector නෙමෙයි. ID selector එකෙන් uniquely අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් paragraph එක. දැන් බලමු මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. Okay, so here they have given style and style here. Hash para 1. ඔන්න name එකක් දීලා para 1. Hash para 1. Curly bracket text align center color red. Style එක වැහුවා. දැන් බලන්න මේ code එක හොඳට බලන්න. හොඳට බලා ගන්න code එක. Style. Within the style tag, this is also internal CSS code. So hash para 1. We have given a name. Not like the element. Element එක වගේ නෙමෙයි. නේද? එලිමන්ට් එක වගේ නෙමෙයි. ඔන්න අපි දුන්න මොන හරි declaration part එකක් ගියා text align center color will be red and I have applied this one. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා p id equal para 1. p id equal para 1. id equal para 1. id equal para 1 කියපුවම web browser එක when is rendering web browser එකෙන් මේක interpret කරද්දී what will happen? It will search for para 1. para 1 කියන්නේ මොකක්ද? para 1 කියලා කියන්නේ මේක hash para 1. එතකොට id එක para 1 කියලා දීලා තියෙනවනම් id එක ටග් ගාලා යා link කරගන්නවා para 1 එකට. para 1 එකේදී මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? text එක center කරන්න, color එක red කරන්න. So what will happen? This will be applying only for this paragraph. මෙන්න මේකට විතරයි apply වෙන්නේ. මෙන්න මේකට විතරයි apply වෙන්නේ. අනිත් එකට apply වෙන්නේ නැහැ. So we'll go to our file. So that is id selector. So here we are having id select. I'll double click. So here my notepad. අනිත් එක element select එක වහමු. ඔන්න I have given with the para 1. hash para 1. මේ නමක් ඕනම නමක්.
hash paravan ඔයාට abc කියලා දෙන්න ඕන නම් abc කියලා දෙන්න අපි බලමු ඒක right ඔන්න දුන්නා then I am right clicking on this thing open with Google Chrome ඔන්න hello world මේ paragraph එකට apply වෙලා නැහැ now you all can see with the help of this code මෙන්න මේ code එකෙන් what will happen style hash paravan ඔන්න දීලා තියෙනවා PID paravan මෙතන මම දෙන්නම් දැන් මේ code එකට මේ දුන්නේ file save ඔන්න refresh කරනවා බලන්න මොකක්ද උනේ ඒකමයි apply වෙලා තියෙන්නේ නේද දැන් බලන්න මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ paravan එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ text line එක center කරන්න කියලා දෙනවා center වෙලා තියෙනවා color එක red කරන්න කියලා දෙනවා red වෙලා තියෙනවා හරි මම මේකට දෙනවා name එක abc කියලා දෙනවා hash abc unique name එකක් දුන්නා save hash abc save දැන් මොකද වෙන්නේ refresh so it didn't apply ඒක apply වුන්නේ නැහැ id එක පාවිච්චි කරුවේ කොහෙද එතනට විතරයි මේක මේවා වෙන්නේ so I am using here I want h1 එක I want to use id equal inside this thing I'll give abc right so I am using id selector so I am closing this h1/h1 and I am saving this one file save I have done a modification I have done a modification for my web page I have given h1 id abc id selector I closed h1 එකත් එක්කලා id කියන attribute එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ value එක abc කියලා දුන්නා so I'm going to refresh now so I'm refreshing now what happened මෙන්න මෙතන කියපු එක මේ abc එකේ කියපු එක it has applied to this it has applied to h1 මට අවශ්‍ය විදිහට එහෙනම් මේක apply කරගන්න ඕනේ මට මේ paragraph එකට apply කරගන්න ඕනේ then I am using id equal I am giving abc right file save right I'll refresh so what will happen it will apply for the necessary paragraph මට paragraph කීපයක් තියෙනවා නම් මේ හැම paragraph එකකටම apply කරගන්න ඕන හරිද දැන් මම මේක ගන්නවා this is control c හරිද මෙතන මට paragraph කීපයක් තියෙනවා so I'm using here p okay so I have many paragraphs okay but I want to apply this format only for specific paragraphs so I am refreshing so other paragraphs will not affect from that if I want to apply that thing that style thing for this paragraph then I am using okay so for this one I'll use hash x y z curly bracket font size equal 300% semicolon color blue semicolon I'm closing curly bracket okay so I'm using here id equal x y z next y z එක මේකට පාවිච්චි කරනවා file save right so I'll refresh so what happened as I want I can apply these ones right I can apply these ones here I'm going to use a heading right I'm going to use h2 right h2 for h2 I'm using this id equal x y z okay right id select x y z I'm closing h2 so what will happen it will apply h2 and it will call for this xyz so we'll see so you can see I haven't mentioned that it has to be center line so font size will be increasing and the color will be blue and it has applied
This is how the ID selector apply. Okay, right. Put the heading to the ID selector. ID selector. Put the heading ID selector. Put the heading ID selector. But ID selector කියලා දාලා you will have to copy down this. මේ ටික copy down කරගන්න පුතා. Yes, can Puta. So here you have done that now. So we have used A, B, C, X, Y, Z like that. You can give any number of names and you can use that IDs, multiple IDs. Yes, you can use multiple IDs in the same internal style sheet and you can call the things as you wish. So you can see here, I have used ABC, I have used XYZ, I have used para1. para1 එක දුන්නොත් para1 එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, so multiple IDs you can give and multiple IDs you can call in the specific web page. But sometimes when I'm doing this, I'm typing the codes and when I'm showing it with the web browser, I can't see your messages. So unmute and you can ask the question. Just say excuse me sir, then I'll give the priority to you all. Okay, this is ID selector. So when we are starting, there were like 28 students. Now only 21. Okay, 22. Okay. So if you have any problems, just watch the video. I will upload it. If I forget to upload, just on the very next day, just give me a call and ask to upload the video. If you have missed these things, then no point na. මේවා ටික හරියට කරගන්න. ලකුණු ඔක්කොම ටික මේවල ගන්න ඕනේ. Right? Very interesting. So when you go to the society, if you are going with IT field, this will be really important to you all. Even you can do your own job. Right? මේ කාලෙම අනන්‍යතාවයක් ගොඩනගා ගන්න. You all have to be unique in web designing. Designing logos. නේද? අද මට O level කරන දරුවෙක් කතා කරුවා 11 වසරේ කතා කරලා මේ ඒ දරුවා ඇහුවේ සර් මම මෙහෙම ඩිසයිනින් කරන්න යන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් පැත්ත මොකද මට හිතෙනවා සර් දැන් මේ දවස්වල O level ඉවර වෙලා සෑහෙන කාලයක් අපිව ඇදෙයි ආපහු ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න මට ඉතින් අවුරුද්දක් විතර කාලයක් ඇතුළත මට ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් හොඳ පාඩයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි නේද සර් කියලා. ඇත්තටම ඔව් පුතා. तो බලන්න කොච්චර ළමයි කොච්චර දේවල් හිතනවද කියලා. මම මේ ඉස්සරත් කිව්වා grade 8 දරුවෙක් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන internet of things devices නේද? Arduino right? ඒ දේවල් ගැන අහපු විදිය. ඒතර ඕගොල්ලන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් නිකන් කාලේ නාස්ති කරන්න එපා කොයි වෙලාවක. කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. මේ ලොකු ඕගොල්ලන්ගේ ආගම වලට අනුව නේ කවුරු හරි නේද දෙවියන් වහන්සේ හරි කවුරු හරි හොඳ දීපු වෙලාවක් ඕගොල්ලන්ට. ඔයගොල්ලන් දුර්වල නම් ඔයගොල්ලන් හොඳ මට්ටමකට එන්න නේද? සමහරකට ඔයගොල්ලන් කම්බයින් මැත්ස් වල මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා ටික හදා ගන්න. ෆිසික්ස් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා හදා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ආර්ට් වල මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පොලිටිකල් සයන්ස් සිංහල ඒවා තියෙනවා නම් හදා ගන්න. IT වල මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් හදා ගන්න. නේද? ගොඩක් දේවල්. And now you all are going with me. IT එකට ඔයගොල්ලන් මාත් එක්කලා තමයි මේ යන්නේ. And the school teacher. School teacher මොන හරි දෙනවා ඇති. Then you are going with me. එතකොට දැන් මාත් එක්ක හුරු වෙලා ඉතින් මේ මට අනන්‍ය විදිහට තමයි මම උගන්වගෙන යන්නේ. මට අනන්‍ය විදිහට තමයි මම ඕගොල්ලන්ව හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අනිත් දේවල් කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. එතකොට මාත් එක්ක මේ ගමන හරියට යන්න ඕනේ. හරිද? So if you are having any doubts, you have to ask from me.
right? Now these days 2021 batch, they are preparing MCQ questions and sending it to me to my email account. Okay, so when they are preparing these MCQ questions, how many things they have to think? They have to go through the lesson notes, they have to prepare the MCQ question, and they have to think about the 5 options. The MCQ වලට 5 different answers තියෙනවා. එහෙනම් මේ 5 different answers ගැන හිතන්න ඕනේ. ඒ දාදී it has to be relevant to the subject. නේද? I'll give to you all also. නේද? එතකොට මේ දේවල්. Okay, so have you finished Pudha? Have you finished writing? Have you finished? Yes, others? Okay. Right, this is about the ID. This is about the ID. Right. So next one, class selector. Okay. Class selector. Class එකේදී දැන් මෙතනදී hash එක පාවිච්චි කරලා ID එක පාවිච්චි කරුවේ. Hash එක පාවිච්චි කරලා ID එක පාවිච්චි කරුවේ. Then we are having class selector. In class selector we are using a dot, period, character, dot, character, center, dot center. So if we want to center the stuff, neither with the center class, the class selector. එතකොට මම කිව්වා selectors ಜಾති 4ක් අපිට. Element selector, ID selector, class selector and group selector. Group. මේ තියෙන grouping selector. දැන් බලන්න grouping selector එකේදී මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. H1 H2 P. H1 center කරලා තියෙන්නේ red. H2 center කරලා තියෙන්නේ red. P center කරලා තියෙන්නේ red. එතකොට මේ grouping selector එකේදී වෙන්නේ we have used 3 elements. H1 element, H2 element and the P element selectors. So all the selectors are using the same styles. So behalf of writing 3 times, what we are doing? We are using H1, H2, P and we are giving the style within the curly bracket. එක සැරයක් විතරයි ලියන්නේ. So that is we are calling as group selector. In class selector, what will happen? We are using the period character here, dot. The period character කියලා කියන්නේ මේ dot එක full stop එක වගේ තියෙන්නේ. Dot center. So dot center we have given text align center color red. So we are using H1 behalf of ID we are using what? Class. ID එක වෙනකොට class කියන එක පාවිච්චි කරනවා. Class equals center. So what will happen? Red and center the align. එතකොට මේ class center කියන එක කතා කරුවොත් dot center කියන එකේදී dot center කියලා style එක ඇතුලේ දීලා තියෙනවා නම් ඒක අපි class එකක් විදිහට කතා කරොත් what will happen? Whatever the things that you have given on the style, it will apply into this one. So look, this one, P dot center, right? P dot center, P dot large, right? So what will happen? When you use H1 class equals center, this heading will not affected, right? P class equals center, this paragraph will be red and center line. P class is large, this will be large. P class equals center space large. Why? Here we have used P element dot class center. P element dot large. Large කියලා කියන්නේ name එකක්. අර අපි දුන්නා වගේ ABC හරි XYZ හරි අපි දීපු name එකක්. Center, the name that we have given. So in this center we have used align equals center and the color will be red. Here we have used font will be 300%, size will be increasing. So in this paragraph I don't want to use the size. So I have called P class equals center. So what will happen? The relevant paragraph center attribute will be applying here. Here it will apply only the class large. So that means paragraph එකේ large කියන එක P dot large. එන paragraph එකට අදාළ. මෙතන බලන්න H1 class center. එහෙනම් අපි අර ඉස්සෙල්ලා කරුවා වගේ ගත්තා නම් dot center එක ගත්තා නම් මේකටත් apply වුණා මේකටත් apply වුණා. But here it has used P dot center. So only for the paragraph it will be applying. For H1 it is not applying. Okay, H1 it is not applying. So the paragraph, what will happen? Paragraph will be center and red, and here the paragraph, the font size will be increasing. But here you can see P class equals center space large.
එතකොට මොකද වෙන්නේ? center එකත් කතා කරලා තියෙනවා large එකත් කතා කරලා තියෙනවා. space එකක් එක්කලා space එකත් එක්කලා center large. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? center එකයි large එකයි දෙකම කතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් red වෙනවා center වෙනවා size එක increase වෙනවා. ඕක තමයි වෙන්නේ මේක. So this paragraph will be red, center line and it will be large. So remember අද දවසේ අපි මොනවද කතා කරුවේ කියන එක CSS codes ගොඩක් ගැන කතා කරුවා. border එක ගැන කතා කරුවා, div tag එක ගැන කතා කරුවා, div select එක ගැන කතා කරුවා. Then we have talked about the element selector, we have talked about the id selector, we have talked about the group selector, we have discussed about the class selector. මේ ඔක්කොම දේවල් ටික ගැන අපි කතා කරුවා. So I'll prepare a book for this one and next week I will be giving this thing from the institute එකේ මේ පොත දෙන්න බලන්න. So all the notes will be there. හරිද? But what you all have to do, you all have to know how to do the practical thing. Okay, right. Write down this question. Name 4 selectors used in CSS. Name 4 selectors used in CSS. So what are the 4 selectors used in CSS? මොනවාද පාවිච්චි කරපු ඒවා ටික? Name 4 selectors used in CSS. Write down the question. Name 4 selectors used in CSS. What are the 4 selectors? First one, element selector. First one, element selector. First one, element selector. Element selector. Second one, id selector. id selector. Next one, class selector. Class selector. Class selector. Class selector. Fourth one, grouping selector. Fourth one, grouping selector. Fourth one, grouping selector. So I'll show you before finishing the class the class selector. We are having class selectors. Yes, here you have. Right. I'll double click so you can see. Here we have used head style dot center. Right. So I'll make it. Okay. I'll save this one. File save. So h1 class equals center, red and center line. I dot center කියලා තියෙන්නේ. So we are using the period character and center. This is the name. This is the name. You can give A, B, C. So dot A or dot B or something. But then you have to give class equal A. හරිද? මේ තියෙන name එකක්. Whatever the name that you want. Meaningful name එකක් දුන්නොත් that will be really good when you are finding, when you are searching for the errors, the error correction වලදී. So you can see මේ තියෙන්නේ මේකත් එක්කලා කොහොමද apply වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. So we have given dot center, so it has applied h1 class equals center, so it will center, p class center, so it will be center. Okay, right. Then here special selector specific. Okay, right click, open with Google Chrome. So you can see this heading will not be affected. Right. So we'll see the code. Just double click. So here we are having the code. I'll minimize. Specific. නේද? මේ specific එකට අදාළ code එක මේ තියෙන්නේ. So p center, p dot center, p dot color. නේද? So here we have specified. We are having the element. Element is p. Dot center means the name of the relevant attribute. නේද? මේ p එකට අදාළව මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? Center. P
the period character and the center. Center is the name. So what will happen? H1 class equals center. This heading will not be affected. So you can see here it is centered and red color, but it is not applied for this one. Right? So if we have used now this one, right? So we'll look this one. So H1 it is not applied, but P paragraph, what will happen? For the paragraph class equals center. So here you have in the paragraph. So what will happen? It will be identified by the web browser, and this style sheet will be applying to this paragraph. So this paragraph will be red and aligned center. So you can see how it appear on the web page. Okay, right. For today we are going to discuss that. Stop presenting this one. Okay. Can you all understand that? Can you understand, Putha? Can you understand what I have said here? The things that we have discussed.